Fala pessoal, Paula Inglês aqui e bem-vindos a mais um Cooking Class, que é uma aula onde vocês vão aprender a cozinhar uma receita simples comigo e aprender outro idioma ao mesmo tempo. Especificamente, esse vídeo vai ser dividido em duas partes e eu vou postar os dois vídeos aqui no meu canal, então já se inscreve para você não perder o outro vídeo. Esse primeiro vídeo aqui eu vou gravar inteiramente em inglês. Exatamente, então a gente vai cozinhar juntos em inglês, a Cooking Class. E o segundo vídeo, ele vai estar gravado em francês. Então, se você está estudando francês ou conhece alguém que está estudando francês, já manda o outro vídeo para ela. E vamos lá fazer uma receita hoje, que falando em francês, é uma receita francesa. É uma tartine d'avocat. So, let's start by the ingredients. You will need a ripe avocado, 2 slices of fried rustic bread, 1/2 lemon, in this case is a lima, because lemon is this, and this is a lemon, but whatever, it works for the recipe. Seasonings are salt and black pepper, brie cheese sliced, 1 egg, olive oil. Let's prepare the avocado. We have to mash the avocado with a fork. Add the lima, the salt and black pepper. Drizzle the slices of bread with olive oil and toast them in a pan until golden and crispy. Spread the smashed avocado over the toasted bread. Top with slice of brie cheese and put a bit more black pepper. Here it is!